A media briefing convened by the anti-imperialist People's Movement was held in Colombo today. James Packerගේ අර හිල්ල ගිය වන්දනාවේ ප්‍රතිඵලය හෙළිදරව් වන්නේ මේ The results of the pilgrimage undertaken by James Packer was revealed only through the letter penned by the Director of the Department of State Financial Policy at the Ministry of Finance and Planning. The Secretary to the Finance Ministry says that the decision to commence this casino centre was taken under the Strategic Development Projects Act, and it is under this that James Packer was granted many privileges. James Packer will receive a 25-year tax holiday for commencing this company. වසර 25ක බදු සාන හිමි වෙනවා මේ කියන සමාගම ආරම්භ කිරීම හා සම්බන්ධ කාරණේ. ලබාගත් බහුතර ඡන්ද ප්‍රතිශතය නියෝජනය කරපු ආගම හා ශිෂ්ටාචාරයට අනුව We ask as to whether the gambling, alcohol and prostitution enterprises are in keeping with the religion and culture of the majority that voted. While this supreme power of the Sinhala, Muslim and Tamil people is being displaced and stolen, James Packer is being given prizes for bringing this casino centre to our country. විතන් වෙනවා නැත්තම් මංකොල්ල කනවා නැත්තම් ජේම්ස් පැකර්ට තිලින කරනවා මෙවැනි කැසිනෝ මධ්‍යස්ථාන අපේ රටට ගෙන්නා ගැනීම හරහා. It is undeniable that narcotic drugs are a social vice. Recently, News First came across a contributor to this social vice. News First Eureka Gangabada reports. දැන් මේ අපි බද්දාවේ භාවිතා කරන අය අතරේ සාමාන්‍යයෙන් මුණ ගැහුනම ගමා කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ගමා කවුද ડોක්ටර්? ඒ වගේ තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ડોක්ටර් කියලා හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැවට මේ විකුණන කෙනා. මගේ මිත්‍රෙක් තමයි කිව්වේ මට මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා මේ දවසක් බිව්වන් පස්සේ එදා දවසම වමනේ දාගෙන එහෙම වුණා ඒක අතහැරනවා ඊට පස්සේ තව දවස් දෙක තුනකට පස්සේ ආයෙ බිව්වා නැවත මේක ආයෙ බොන්න ඕන කියන ඇල්මක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙච්ච අලුත? ඔව් විවාහ වෙච්ච අලුත කියන්නේ විවාහයලා තවම අවුරුදු 2යි. ඒක යාළුවගෙන් තමයි මට හම්බුනේ. ඔව් එයා තමයි ගේන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ එයා තමයි. එයාට කොහොමද හම්බෙන්නේ? එයාට ඒ ළඟම තියෙන විකුණන්න තැන එයා ගිහිල්ලා ගන්නවා. එතකොට මම දන්නේ නැහැ විකුණන කවුද එයා ගේන්නේ කොහොමද කියන එකවත් මම දන්නේ නැහැ. එයාට සල්ලි දුන්නාම එතකොට රුපියල් 10යි. මේ අපි පාවිච්චි ගන්න කෑල්ල රුපියල් 10යි පැකට් එක. පස්සේ රෑ උදේ වුණා, උදේ දවල් වුණා, දවල් රෑ වුණා. දැන් ඉතින් තුන් වේලම ඒ විදිහටම වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කුඩෙක්ද? ඔව් අවංකවම දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ භාවිත වෙන්නේ කුඩ කියලා. දුක හිතෙන්නේ නැද්ද එහෙම කිව්වම කුඩෙක්? ඔව් අවංකවම ඉතින් දුකයි. මොනවා කරන්නද දුකයි කියලා. ඇත්තම කියනවා නම් කුඩුකාරයෙක් ගැන කතා කරනකොට මිසි ඒ වගේ පව්කාරයෙක් මේ මුළු ලෝකෙම නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම් කුඩු බොන්න මිනිහට පුරුදු කරනවට වඩා හොඳයි ඒ මිනිහට එකපාර පීයෙන් අල්ලලා දැම්මම ඇත්තම ඒක ඒ මිනිහට ලොකු සාහනයක්. ඔයා මේකෙන් අයින් වෙන්න උත්සාහ කරේ නැද්ද? මම උත්සාහ කළේ නෑ මේකෙන්. අවංකවම ගැලවෙන්න මම හිරිය දෙපාරක් හිටියා. ඒ දෙපාර ඉඳලා පළවෙනි පාර ඇවිල්ලා මම හිටියා මාස දෙකක් තුනක්. පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හිටියා. මාස 8යි 10ක් හිරේ ගෙදර ඉඳලා ආවා පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හිටියා. ඒ හිටියත් අර අපි ආශ්‍රය කරපු සමාජය තුල අපිට ඉන්න බොහොම අමාරුයි. මොකද කුඩු ගාන ඕනම කෙනෙක් හොරෙක් වෙනවා. ඒ කාටවත් කියන්න බෑ මිස් මං හොරෙක් නෙමෙයි කියන එක. පොලිසිය නම් මා කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මාව අඳුනගෙන දැන් මම මේ කියන දේ අඳුනගෙන මාව මල්ලා දැම්මක් කමන්නේ මම නම් මේක නම් ඇත්තම කියන්නේ දැඩි හිතේ අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මොකද මේ කුඩු බොන අහිංසක උන්ට කරන පොලිසිය කරන මා බලුම ජරා වැඩි. ඒ අකගාව බඩු කුඩු තියා මුකුත් නෑ සල්ලිත් නෑ. එදාට නඩුවක් ඕන නම් අර කුඩු බොන එකාගේ ස්වරූපේ නැති කරන්න බෑනේ. ඌගේ ස්වරූපේ කුඩු දැක්ක ගාම කුඩ කියලා පේනවා. අනේ ඌ අරන් ගිහිල්ලා පොලිසියේ තියෙන කුඩු පැකට්ටයක් හරි ගංජා කූරක් හරි දාලා ඌගේ අතේ මුකුත් නැහැ. පවදාට උසාවිය ඉදිරිපත් කරන්න ඌව ගිහිල්ලා දානවා. එතකොට කොච්චර සහගාන අපරාධයක්ද අර කරන්නේ. අර මිනිස්සයාට අකාරය අහිංසකයා නිකම්ම කිසිම වරදක් නොකර අර යකාගේ නඩුව ඔය පොලිස් කාර්යාලයේ නඩුවක් දාගන්න ඕනාවට අර අහිංසකයා ගෙනලා දානවා. කුඩු විකුණන එකාගෙන් ඒ මුදලාලියාගෙන් රුපියල් 2000 3000 කරක් බෝතලයක් කෝල්ලයක් දාලා ගන්නවා.
The leader of the Navasihala Urumaya, Sarath Manamendra, who is said to have been injured in an assault, has been admitted to the accident ward of the National Hospital in Colombo. Accident ward director Dr. Kapila Vikramanayaka said that Manamendra is receiving treatment at Ward 72. Ruvini Manamendra, the wife of Sarath Manamendra, said that the assault took place when they were returning home from the marketplace. ගෙදර ගේට්ටුව ගාවට ඇවිල්ලා මම ගේට්ටුව අරින්න බැස්සා බැහැලා ගේට්ටුව අරිනකොට We arrived home and I got off to open the gate. When I was opening the gate, I heard a loud noise, a shout. When I turned back, I saw our landlord assaulting Sarath. I tried to rescue him, but that man continued to beat him. People who were in the area came and rescued him. දුන්නා වටපිට මිනිස්සුත් කට්ටිය ඇවිල්ලා හුඟක් අමාරුවෙන් තමයි බේරගත්තේ. පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ අපිට ගෙවල් කුලි ගෙව්වේ නැහැ. අපි බදු ඔප්පුවක් ලියලා තියෙන්නේ. ඒ බදු ඔප්පුවේ තියෙන නීති සේරම කඩලා තියෙන්නේ. They have not paid us the rent since February. We have written a lease agreement, but they failed to comply with it. Today, my husband went to the shop at 10 this morning. Manamendra came in his vehicle and he attempted to run down my husband. He managed to escape. Then my husband asked Manamendra why he tried to run him over. That is when he assaulted my husband. As a result, my husband sustained injuries to his face and is now in hospital. ඊට පස්සේ මහත්තයාගේ කට ප්‍රදේශේ තුවාල වෙලා තියෙන හින්දා දැන් රෝහල්ගත කරලා ඉන්නේ. Meanwhile, the landlord who says that he was assaulted by Sarath Manamendra has also been hospitalized. The police say that complaints were lodged by both parties. The police said the conflict between the two arose over the failure to pay rent for the house. The director of the accident ward at the National Hospital in Colombo says that there is no problem with Manamendra's health. Let's now take a look at the newspaper cartoon of the day. An almsgiving was held today at the historic Yatihalgala Raja Mahaviharaya, which is home to the sacred relic or Keshadhatu of Lord Buddha and the relics of the 10 Maharat Theras. The almsgiving was held for a number of reasons, including to invoke blessings on all those who gave their support towards the success of the Sirasa Namami Vesak zone. The access road to the historic Yatihalagala Raja Mahaviharaya was declared open today following its renovation. The road was declared open under the auspices of the Anunayaka of the Malwatu chapter, Venerable Niyangoda Vijitasiri Thera. Subsequently, the Mahasangha visited the relic chamber at the historic Yatihalagala Raja Mahaviharaya to pay homage to the sacred relics. Blessings were invoked on all those at the Capital Maharaja Organization Limited, including its management, and blessings were also given to mark the occasion of the 15th anniversary of Sirasa TV. The Mahasangha also invoked blessings on all those who have given their support for the benefit of the Yatihalagala Raja Mahaviharaya. Ititang patitang tuyang pitameva sa antaraya Amongst the many EU reporters that have joined in the citizen journalism movement, the group in the Munaragala district were given handbooks today. The News First EU reporter recruitment drive at provincial level commenced this morning at the Community Services Hall in the Munaragala town. Close to 200 EU reporters from across Munaragala district gathered at this Community Services Center and obtained their membership officially with News First EU reporters. Now, News First EU reporters have been able to capture and bring their respective stories to the News First forte and tell those stories to the entire world through www.newsfirst.lk and also social media websites, and also News First itself on across all 7 channels. Now, close to 200 members was enrolled as News First reporters today,
and the News First team was able to give them some insight on what citizen journalism was all about and how they could upload their stories with News First You Report. I'm Shamir Rasuldin reporting from Monragala. The Indian delegation visiting Sri Lanka, headed by the Rajya Sabha member of the BJP, called on the chairman of the Mahabodhi Society of Sri Lanka, Venerable Banagala Upathisathera, today. The group, headed by the Rajya Sabha member Ravi Shankar Prasad, engaged in religious observances at the Agrawashavaka Mahavihara in Maligakanda, Colombo. Subsequently, the group engaged in a cordial discussion with the students from the Sunday school at the Vihara and later arrived at the Mahabodhi headquarters. India and Sri Lanka have great civilizational, spiritual and also cultural relationship which goes back to thousands and thousands of years ago. I felt deeply honored to come here and have the darshan and also the great work which is being done by Mahabodhi Society and His Excellency, the Holiness Swamiji himself, with his wide experience, I am sure, will be able to further strengthen the relationship. දැනටමත් ඉන්දිය රජය විසින් විශේෂයෙන්ම මධ්‍ය ප්‍රදේශ රජය විසින් බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල At present, the government of India and the government of Madhya Pradesh are committed to the establishment of the Buddhist university over there. The visiting Rajya Sabha member also said that next year the 150th birthday of Anagarika Dharmapala will be celebrated. Just as Sri Lanka and India jointly issued a stamp for Swami Vivekananda, we are pleased to announce that a stamp on Anagarika Dharmapala will also be issued in the same manner. සහයෝගය අනුග්‍රහය දක්වලා අනගාരിക ධර්මපාල තුමා සිහිවීමට මුද්‍රයක් නිකුත් කරන බවට අපිට සමග තාමත්ම